you. So great to be with you today and to really reflect. In some ways I'm reflecting on my own changemaker journey too. And so conversations like this with exciting young people who are really stepping into their own bigness really excites me because I get the chance to think back on my journey. And I would just, there are a couple things perhaps that I would like to share, maybe to get our conversation started, having looked at the wonderful work of your organization and the inspired by the ideas of the young people today. And that is, I think, one of the things I have noticed about the changemaker's journey is the ability to push back against the pushback. And I see this theme come up over and over in terms of how we have an idea, but that idea is kind of pushed down by older people, by adults who are saying that shouldn't be your idea. Or we start to sort of find our passion and people say, well, this is not the right passion for you. So today, I think for me, when I look back on how I developed my passion, it was around music and politics. And I started out forming little bands, trying to make myself famous through music when I was young. That didn't work out so well. And but I had so many chances to be able to bring people together around something that I loved, making music together. And then as I got older, I found that politics was kind of the same thing. So I got involved in campaigns, and we basically put teams together around ideas. So there wasn't a lot of difference between my campaign life and my music life. And I found that in terms of both, though, that a lot of people thought maybe I should be doing something different with my life, something more safe, get a job, those kinds of things that we hear. When I went to the Obama campaign, should I stop and leave time for some translation? Maybe I'll stop there for a moment. Yes, thank you, Henry. Yeah, that would be good. Seth, would you be able to translate? Seth, you're on mute. Yeah, hope I'm audible now. Yeah? Hope I'm audible now. Yes, you are. Yes, please go ahead. Oh, okay. Welcome, Henry, from our part also. I'm sitting in Kerala and Shashi is there in Bangalore. And our student police cadets are talking from their home from different parts of Kerala. I'm going to, I'll be acting as a interpreter. I'll be just, giving a hint on what you're, trying to say to the cadets and rest of the world, because this is going on Facebook Live also. So there'll be a lot of people watching this, not only cadets, but, their teachers, parents, general public, everybody will be there. So, yeah, thank you for this opportunity. And I won't make it long. Henry പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ, ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളത് ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറെ പുഷ് ബാക്സ് ഉണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ടാവും. അതൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഹെൻറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലാണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ മ്യൂസിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനും പെർഫോം ചെയ്യാനും ഒക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതല്ല എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് ക്യാമ്പയിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതുകൊണ്ട്, മ്യൂസിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആളുകളെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉള്ള ഒരു ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ മ്യൂസിക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടണം, അവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതുപോലെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു വേദിയാണ് ക്യാമ്പയിനിങ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഹെൻറി കടന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. Go ahead, Henry. Thank you, Seth. You're remarkable, wonderful. Thank you, Seth. Go ahead, Henry. And I'll make one more point, and then I'd love to get to
to hear your stories. The campaign was important for so many reasons for me, and I could list a range, but one of the things that was important was Barack Obama gave voice to voices that were not previously heard before. And it wasn't just about lifting up all voices. It was a recognition of where the world is today. And part of that voice that was lifted up in the campaign in 2008, and I think is really, that this is an irreversible change, is the voice of young people. And I think we're benefiting as a world from that. I think we're seeing young people step into their bigness, into their courage, into their leadership, and it's adding a lot of value to the world we're in. And so I think that gets us up to where we are. And I'd love to hear from each of you what you're doing and engage with you however I can to support your work. Okay. നമ്മള് പിന്നെ ഒരു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹെൻറി എൻഗേജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലോകത്തുള്ള ശബ്ദം മുഴുവൻ, അതായത് അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ മുഴുവൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതിനേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ലോകം ഇന്ന് എന്താണ്, എവിടെയാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിവരിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് 2008 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകം തിരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വലിയ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലായിരുന്നു. ആ മാറ്റത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കും മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതിനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ ലോകത്തൊരു മാറ്റത്തിനുള്ള ശ്രമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹെൻറി ആ ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒബാമ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അറേനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ്. ആളുകൾക്ക് ശബ്ദം കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളായിട്ട് അവരെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു അവസരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം കൂടിയാണ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. Thank you, Saif. Thank you, Saif. Maybe this is a good point in time for you to now introduce our, other panelists. Yeah. So, starting with maybe we could end with yourself, but we start with all the young change makers. Sure. Let them introduce themselves, and then at the end, maybe you could introduce yourself briefly and talk a little bit about the SPC program as well. Sure. Okay. Yeah. So, Henry, as you know, SPC is a 2-year uniform training program. I will talk about it a little bit towards the end of this. We have on ground around 70,000 cadets in training now. So we'll not be able to accommodate all of them. So if you see in a school, we are not taking all the children to this change-making process. There is a selection criteria through which these cadets come to this program. And through that selection criteria, every year we have around 70,000 cadets in training. So from that, these are the 5 representatives of that 70,000 cadets. I think we'll get to know about them, little bit from their part. Adiya. Yes, sir. Adiya, can you introduce? ഞാൻ ആദിയ, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ MVHSS അരിയൂരിലെ സീനിയർ SPC കാഡറ്റ് ആണ്. Okay. Adiya, Adiya is from one of the districts called Malappuram in Kerala. We have got 14 districts here, and Malappuram falls in the north. And she's from there. She's from one of the government schools there. Adi, which class level? In 9th level. So she is in her 9th grade. She has just completed her 9th grade now. So while introducing, they will also say that why they are a change maker, why they consider themselves as change makers. Adi, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദിയെ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആയിട്ടുള്ള കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ? Okay, sir. Sir, COVID-19 എന്ന മഹാമാരി ലോകത്ത്
മുഴുവൻ പടർന്നു പിടിച്ച സാഹചര്യത്തെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടും പോസിറ്റിവിറ്റി ചിന്തകൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് SPC. ഇതൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആണല്ലോ. നമുക്ക് അതിരുകളില്ലാതെ ദേശവും ഭാഷയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ ഒത്തൊരുമിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലെയും ദാനിക്കിറ്റ് പാക്കിങ്ങിലെയും വളണ്ടിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു എന്റെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആക്കിയത്. അത് കൂടാതെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ എന്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളെ സമയം കഴിയുന്ന സമയം കാണാൻ പോവുകയും അവരോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ SPCയുടെ 50-ലേറെ പ്രോജക്റ്റുകൾ, 30-ലേറെ ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോസ്, എന്റെ സ്വന്തം രചനയിലെ സംവിധാനത്തിലും ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം. എ ഡേ ഓഫ് SPC കാഡറ്റ് എന്നൊരു ഡോക്യുമെന്ററി എനിക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു ഒരു SPC കാഡറ്റ് ആയത്. Okay, so Henry, that was lot of activities she was saying which she was doing during this COVID. So she considers herself a change maker, especially because of the programs which she has been leading in this COVID crisis. So some of the programs, I'm not going to explain everything, but in short, what she was doing was that during this COVID period, she was volunteering in some of the community kitchens where they were preparing food and distributing it to the destitutes. Another interesting thing which she has done is that that was her own initiative, that she cooked food and went out with refreshments to policemen on duty on the road, and she has she has wrote and developed a couple of videos on awareness and other things, and she has been actively doing around 50 projects which was asked by SPC to do. So these are the things that she was doing, and she has realized during this period that she's a change maker herself. Fantastic. Yeah. And now we have got Adityan. Adityan, samsarikavo. Yes, sir. Hi, sir. My name is Adityan. I am a cadet from Oshanam English Medium School, Kattapana, Idukki district. During these lockdown days, I was locked inside my home. I can't see my friends, relatives, and those who were very close to me. So I felt depressed of this. But when I started enjoying these lockdown days, my depression was gone to an end. The task that given through SPC was really enjoyable. I personally love dance, and I am a dancer too. These days, I started practicing dances and uploaded in my YouTube channel. So I got really good friends. Through the interaction, my language was also developed. So I believe myself as a change maker. Thank you. So Henry is a musician and Adityan is a dancer. That's right. Good. You're a man after my heart. I know what you. I think also just a very quick point on that. Learning to put yourself out there in front of people is so important, and doing that at a young age. I didn't have that courage at your age. Great. അതായത് ആളുകളുടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹെൻറിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഗോപികയിലേക്ക് പോവാം. ഗോപിക. Yes, sir. Good evening, sir. Hello. Must be early morning for Henry, right? Yes. Yeah, okay. അവിടെ ഹെൻറിക്ക് അവിടെ early morning ആണ്, നമുക്ക് ഈവനിങ് ആണ്. Okay. Sorry, sir. Good morning. Not an issue. Okay. Sir, ഗോപിക. എന്റെ പേര് ഗോപിക പ്രകാശ്. ഞാൻ ചെമ്പിലോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സീനിയർ SPC കാഡറ്റ് ആണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടം അലസമായി ചിലവഴിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എന്റേതായ ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ചില അറിവുകളും മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ആശയങ്ങളും അറിവുകളും പങ്കുവെക്കുന്നതോടൊപ്പം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നവരെ തളരാതെ പ്രയത്നിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് കൂടി തയ്യാറാക്കി. കൂടാതെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ
ഒരു ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടം കൂടി എനിക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്റെ കലാപരവും സാഹിത്യപരവുമായ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം SPCയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പറവകൾക്ക് ഒരു കുടം ദാഹജലം, പുസ്തക വായന തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ ടാസ്കുകളിലും പങ്കാളിയാകുന്നുമുണ്ട്. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ചില വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കറാക്കി മാറ്റിയത്. Okay, thank you, Gopika. Before translating what she has said, Henry, you must have noticed that they're all wearing the same uniform. Yes. This is the Student Police Cadet uniform which they have to wear, for this kind of functions. Okay, so Gopika consider herself as a change maker because she proudly says that she has utilized this COVID lockdown period as an opportunity. So most of the people see this as an opportunity to just stay back, do nothing, take a break from normal life and all. But now Gopika has done a lot of things during this lockdown, and she has got her own YouTube channel called Dew Drops, through which she has been constantly doing motivational talks. She was sharing her vision and also the knowledge which she has gained through the SPC training program. And she has and also set up an organic farm in a home, near to her home. And also along with other cadets, when the lockdown came, it was quite hot here. It was the summer season. Now it's a bit of raining, but during the beginning of the lockdown, it was a summer season. So she and other cadets has placed water pots for birds and other creatures around. So she believed that with all this work makes her a change maker. Yeah, fantastic. And I like the point that you also make. During this time when we're indoors, I have a friend who's a clown, and he's a clown who actually goes into hospitals and works with young children who are ill. And he says that the clown was in the big tent during the circus days, but during that time the clown incubated his or her ideas inside the big tent. They learned their tricks, they learned everything they needed to learn, and now that they're out in the world, the clown can be a service to society. And in ways I feel like we all have this chance now to incubate our ideas and try things, and not just sit idly by, as you suggested, could be one alternative, but to actually go out and be part of try some ideas that we'll be able to bring out into the world even more fully after this is over. So that initiative is fantastic. Okay. So I think that's an important point. So I think I should translate that. ഹെൻറിയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ക്ലൗൺ ആയിരുന്നു. ക്ലൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ആളുകളെ പോയി തമാശയൊക്കെ കാണിച്ച് ചിരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയിട്ട് വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ പോയി അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലൗൺസ് പലപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയാ, തമാശ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ വലിയൊരു സർക്കസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സ്കില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. നമ്മൾ പുറത്തു പോയി അത് ലോകത്തിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോ ഗോപിക പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിനെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ഇൻക്യുബേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതായത് ചില സ്കില്ലുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചില അറിവുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാനും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് തീരുന്നോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എനർജിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ദിയ. നമസ്കാരം സർ, ഞാൻ ദിയ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിതുര ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. അതിലുപരി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഒരു SPC കാഡറ്റ് കൂടിയാണ്. ലോകം ആകെ ഒരു പോസ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴും അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു SPC കാഡറ്റ് എന്ന് എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം എളുപ്പമുള്ള സംഗതി. അതായത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വീടിനടുത്തുള്ള അനുജത്തിമാരെയും അനുജന്മാരെയും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ലേശം പോലും തടസ്സമുണ്ടാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം തുടങ്ങി.
കൂടാതെ ജീവിതശൈലിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ യോഗ പരിശീലനം ഞാൻ വാട്സപ്പിലൂടെയും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെയും വീഡിയോകളായി ചെയ്തു. മടിയന്മാരും മടിച്ചുകളുമായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മാറാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂസ് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്നെ ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചു. അതിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനായി വീട്ടിൽ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം സജ്ജീകരിച്ചു. എങ്ങനെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്തു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നതിലല്ല സർ, സ്വയം ഞാൻ അതുമല്ല, മറിച്ച് ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് സമൂഹം എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എനിക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും ഒരു ചേഞ്ച് ലീഡർ ആണ്, ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആണ്. Sir, and initially we all are really happy to have a chance to address you, sir. Thank you. Okay. Diya പറഞ്ഞ കാര്യം Henry, Diya was saying that she believed that she has this quality of leading by herself. So she puts in front of others and she leads by example. And during this lockdown period, she has done some interesting works. One was that she could sense that people were becoming, especially her peers or her, the other children were become a bit lazy because, everything was locked down. So she seized the opportunity and then she started something called WhatsApp classroom. So through WhatsApp, she was engaging other children, sharing lessons and all. And then she has learned yoga. So she was, making videos of yoga classes and making sure that other people can follow it. And then she also had a platform, an online platform, where she was reviewing the books regularly, which she was reading. And also she has come up with some videos where she was explaining how people should behave in public places during the COVID period. Wow, fantastic. Yeah. Well, I can see you use technology really well, and that's really important in these times, especially when technology doesn't always serve us, and particularly young people. So it's fantastic to see how you're using technology to help everyone. And I think that's truly the opportunity of our time that I didn't have when I was young. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി, ഹെൻറിയുടെ ഒരു ചെറുപ്പകാലം പോലെയല്ല, ടെക്നോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ആ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. We have got one more cadet. She is Janvi Krishna. Janvi, സംസാരിക്കാവോ? ഞാൻ ജാൻവി, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാലക്കാട് STPY KPM ഹൈസ്കൂളിലെ സീനിയർ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റും 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയും. ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കാനായി ശ്രമം തുടരുകയാണ്. അതിനെ വേരോടെ ഇല്ലാതാക്കാനായി നാം മനുഷ്യരും പോരാടുന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ അടുക്കളത്തോട്ടം നിർമ്മിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചു. എന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഞാൻ സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് എത്രയോ അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ആഴ്ചകളിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറികൾ എന്റെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അവയെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പരിപാലിച്ചു മാത്രവുമല്ല ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു SPC കേഡറ്റാണ്. എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള SPC ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കറാക്കി തീർക്കുന്നു. നന്ദി. ഓക്കെ, ജാൻവിയുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്ന് നോക്കണേ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ജാൻവി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോ പറയാം. സോ ജാൻവി, she's I don't know whether you have heard about this place called Cochin in Kerala. Cochin? No, okay. You have not visited Kerala, I think. No, not yet. Oh, okay. Because Cochin is a very familiar tourist spot among people who regularly visit. Yeah. So yeah, and she's from there. So some of the things which she said was that she has built a kitchen garden in a home, and now usually in Kerala our vegetables and other things come from the neighboring states, and we it's not very trustworthy because we don't know what all chemicals they will be using there and all. So for Janvi, now she has a beautiful kitchen garden, and all the vegetables needed for her home comes from her own garden now. So that's one important
thing that she has done, and through which she is promoting, you know, organic farming and other things. So she is utilizing her lockdown days in a very productive way, and she proudly believes that she is a change maker. Oh, fantastic. You may know that Michelle Obama had a garden in the back of the White House. There had never been a garden before, and she used that garden to help people understand the importance of healthy eating. So the fact that you're using this time right now, you're using your platform to encourage people that way is the exact same way Michelle Obama used her platform. So I'm very inspired. I wanted to add one more thing because I didn't get to comment. I didn't take the chance to comment on Adityan's change, but I did pick up that Adityan's shy and yet is going out and doing a lot of YouTube work. I believe I picked that up. And I just want to again, that's the theme running through all of your projects that I see is your generous choice to put yourself out there for other people with your ideas. That I think is the key to society going forward. So I just want to applaud all of you for the great work that you're doing, and thank you. Okay, നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വർക്ക് വളരെ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു വലിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു അപ്ലോഡാണ് അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ജാൻവി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ മിഷേൽ ഒബാമ അല്ലെ, ബറാക് ഒബാമയുടെ വൈഫ് മിഷേൽ ഒബാമ അവരുടെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അവര് ഒരു കിച്ചൺ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗാർഡൻ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ പച്ചക്കൃഷി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവരുടെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അവിടെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിലൊരു സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്. So Shashi, I think the round of introductions is over now. Thank you. I think, you know, this was so fascinating. I mean, more than introductions, it was also these young cadets laying out the landscape of change making. You know, and this is a representative sample, you know, 5 out of 70,000. And, you know, we can imagine at so many households across Kerala, young people have used the lockdown so constructively and see themselves as change makers, you know, very deeply involved in change making. And I think, you know, I just want to reiterate this point that Henry made, Seth, and then if you can convey to the young change makers, what Henry said was that the ability of these young people to put themselves out, you know, claim their space, is a different kind of, you know, expressing their agency. Normally, you know, if people find agency, they of course do things that they think are changing themselves and their society, but then they are not afraid to put themselves out in front of others. And, you know, and when we say others, you know, the point Henry made was using technology to broadcast or to let more people know what they are doing. And I think that he found it a very remarkable trait, especially when, you know, some of the change makers here may intrinsically be shy or introverted, but that hasn't stopped them from putting themselves out there. I think that's the big insight, you know, that Henry shared, and I think you should communicate it to them. And then after you've done that, Henry, then if we will, you know, ask you to maybe outline for us the change-making landscape that you see for young people in the 21st century, and, you know, how they can lead our societies, you know, to help us build a progressive, productive, and peaceful society. Sure. First. Yeah, okay. പിന്നെ നമ്മൾ ഹെൻറി ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശശി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് SPCയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള നമ്മുടെ കാഡറ്റ്സിനെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ധൈര്യത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊരു പക്ഷേ എന്താ പറയാ ആത്യന്തികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ
നാണം കുണുങ്ങികളായിരിക്കും, വല്ലാതെ മുന്നോട്ട് വരാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരാനും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ മാറ്റത്തിന്റെ വക്താക്കളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്കൊരു ഒരു ഇടം, സമൂഹത്തിൽ നമുക്കൊരു ഇടം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ആ ഇടം നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഇടം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പിടിച്ചു പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത്, ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ കോവിഡ് പീരീഡിൽ ഒരുപക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും നമ്മുടെ സ്പേസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നു, നിങ്ങളുടെ ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് സൂത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും അതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു പേരെന്താണ്, സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ ചർച്ച പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. താങ്ക് യു ശശി. Thank you, sir. Henry. Sure. The landscape is never been more challenging, and in that there's never been more opportunity. So the reason why I look to young people is because I think young people have have a sense of themselves in the world today, and they have things available to them that we didn't have before to be able to make the kind of change that we need in the world. And so what is that change? I think on some level we have the world that served us in some ways until certainly in the earlier days in the agrarian agriculture society was, and even as we started becoming industrial, was to sort of get ourselves into a lane, into a job, get a skill, take that skill inside four walls for life. And that was what maybe served the world best for a long time. But now we have rising individual agency. All that's human. That will always be. We have tools at our fingertips now that allow us to make change like never before. And we have a democratization of leadership where we all lead with these tools in our own lives. And I think making the transition from the world of repetition, where you get that skill and do that job for life, to the world of change making, where we are what you represent today, is the challenge of our time. And I think that the challenge is going to be for us to make sure that change makers can live in a world where we can be change makers, and so that we have the ability to work in systems that support change making. And the world of repetition does not support change making. The systems and institutions, the structures, our mindsets, those are not suited for change makers. So when you put a change maker in an old system, it doesn't work. And so we're going to have to get this world caught up to where we are. So I'll stop with that and we can talk some more about that. Yes. Sir. Okay. ഓക്കെ, സോ ഹെൻറി തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ മാറ്റം അല്ലെ, നമ്മൾ SPCയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സമൂഹത്തിൽ, വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് ഇപ്പോ ലോകത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ മാറ്റത്തിന് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് പിന്നെ ഹെൻറി സംസാരിച്ചത്. നേരത്തെ ലോകത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ഒരാൾ പഠിക്കുന്നു, ഒരു ജോലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് നേടുന്നു, ആ നേടിയ കഴിവുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് അയാൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, ഒരു 4 ചുമരിനുള്ളിൽ അയാളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതല്ല, ഇപ്പൊ അത് മാറി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘടന, ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഘടനയിൽ പഴയ കാലത്തെ പോലെ തന്നെ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നു, ജോലിക്ക് പോകുന്നു, അവരൊരു ജീവിതം അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇനി സാധ്യമല്ല. അത് ലോകത്ത് മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിരൽത്തുമ്പിലുള്ള ടൂൾസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അനുനിമിഷം ഈ പല മാറ്റങ്ങളുടെയും വക്താക്കളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുള്ളത്.
പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനോഭാവം, നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്, മനോഭാവം, അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഈ ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങിനെ ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രാപ്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. To make one point on that, Self, to help make the example, when I talk all over the world about change making, I never have the hand go up that says, I don't know how to be a change maker, or I'm not a change maker. I typically have the hand go up that says, they won't let me do that where I work, or where I go to school, or in my community. And so the challenge is always, how do we bring our authentic selves to the world in a way that allows us to work together, live together, solve for the most complex problems that humans will ever see? How can I bring myself to that? We all should get that skill, but we should get the skills that you have, which are empathy, caring about others, having the ability to put teams together around good things for society. The skills that you're talking about, which is bringing your authentic selves with the tools of our time, with other people to challenges and opportunities, that's the gift that we need to make more welcome in the world today. Okay, I think that's a very important point, but I need to share with them. ഇപ്പം ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ്, നിങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ചില ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ചായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റത്തില്, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്വയം കാര്യം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാല്, ഞാൻ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ വക്താവാണെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. ഞാൻ അതാണ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത, ഞാനൊരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആണെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സിസ്റ്റം എന്നെ അതിന് അനുവദിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല. ഇപ്പോ നമ്മളെ പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ സ്വന്തത്തെ തന്നെ ഒരു വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാനൊരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട്, അങ്ങനെ നമ്മളെ ആ തിരിച്ചറിവിനെ, ഞാനൊരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിനെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ആയുധങ്ങളുണ്ടോ, ടൂൾസ് ഉണ്ടോ, അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ആ ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആ ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള സ്പിരിറ്റിനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ന് ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. ആ വെല്ലുവിളികൾക്ക് ഉള്ളിലൂടെ അതിനെ പിന്നെ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനെ സാധ്യതകളായി കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. And you are the role models for all of us, and you give us the example for all of us. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട്, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് മേക്കർ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകകളാണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ് ആണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളികളെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് നിങ്ങൾ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. Henry, there are two things, if I may draw your attention to. One, some examples across the world of how young people are, looking at the adversities, in the eye and able to move beyond them. So, what are those elements of change making that they are able to harness, as they bring solutions to society. And then after that, if you can dwell a little bit about your experience of President Obama's election campaign, and basically dwell on the insights from that campaign that that help advance the science of change making, especially how somebody like him in that political context, beating every possible odd,
And everyone, of the cadets here and everyone who's listening in, young people, for them, President Obama's is a great example in our contemporary history of how they can, break through adversities and, not only achieve individual success, but contribute to success in society. Yeah, maybe I'll start there. When people ask me what our success was due to, I always answer, it wasn't what we aspired to. It was what we tapped that already existed, that we were able to be energized by, and we built our whole organization around the idea of. I say it this way. He might not say it this way, but he did recognize, I think, that everyone is a change maker. We didn't say that then, but it definitely has its roots there. I did talk about hope and change and the hope and change maker. But what he saw in all of us, what he saw when he went across the country, and I think he sees all over the world, is, and Self, you may have to write this down just to remember, but an innovative mind, a service heart, an entrepreneurial spirit, and a collaborative outlook. That's how I describe the change maker. And that's what I think we saw throughout 2008 and going forward. And I think that's what he tapped and brought forward. And if you see change makers, you just behave differently. Maybe I'll stop there and then we can continue. Seth? Yeah, okay. I was just trying to get it in my head. Okay. One way to think about itself is the new human DNA. Yeah. Is the change, it's in all of us. It's not a political thing, left or right, rich or poor. We all have innovative minds, service hearts, entrepreneurial spirit, collaborative outlook. How do we bring that forward for the good of society? True. അപ്പം ശശി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത്. അതായത് നമ്മളെ ഈ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നിർബന്ധമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നത് ശശി. ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാല്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കറായിട്ട് ഒബാമ മാറിയത് എങ്ങനെയാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് സഹായിച്ചവർ, അതിന് കൂടെ നിന്നവർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ ഒരു യാത്രയിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്കുള്ള ഒരു പഠനം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച. അപ്പോൾ അതില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചത്, മനുഷ്യരെല്ലാവരും ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ DNA എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഘടകം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴൊക്കെ ഒബാമയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ളവരോ ആരും ആളുകളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ് ആണ് എന്ന് അവരോട് പറയല്ല ചെയ്തത്. മറിച്ച് ആ ഒരു സത്യം ചുറ്റുമുള്ളവർ ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങിന് വളരെ അധികം സാധ്യത ഉള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇടപെടാനും അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഇടപെടാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മളുള്ള ചില സർഗശേഷികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സംരംഭകത്വം, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട്, ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട്
ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് we started with a girl cadet, now we'll start with the only boy cadet. Yeah, Adityan. Sir, what are the major factors driven you to derive into a change maker effect which helped Obama to gain his political reputation? What is the other question? I think you have got it, no, Henry, the first one? Yes, the factors around the changemaker effect. Yeah, which helped Obama to gain his political reputation. That was one. Adityan's രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ? How media influence you to become a good leader in your perspective? So, let me start with the media. My children listen to a media podcast every day by a woman from Jaipur. It's called Matters for Chatter. She makes every day. It's 5 minutes of news. And then we talk about the news. What I find interesting about the media is that the media focuses on personalities. What did this person think or that person think? And when she does her news for kids oriented toward younger people, they talk about issues. And so I find that the message of change making has a hard time getting through in the media, because we are doing things for others where and it's not about us. So the media doesn't pick up on change makers very easily. So I think the key is going to have to be for us to make sure that we understand that we are role models where we are, and always be mindful of how you position your leadership next. So what you're doing today is leading to where your next biggest impact will be. And I think it goes to the earlier question of what are we incubating now, not just in our homes, but what are you incubating? What are you learning as a change maker now? And where will you take that for the next biggest impact next? I'll stop there. Yeah, okay. അപ്പോൾ ആദിത്യന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഹെൻറി തുടങ്ങുന്നത്, മീഡിയയെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ മീഡിയ, ഹെൻറിയുടെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒരു കുറച്ചു നേരം പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവരെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, മീഡിയ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തികളെയും അവരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമോ പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ചല്ല. നമ്മൾ ബാക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില ക്വാളിറ്റീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും മീഡിയ വേണ്ടത്ര താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും മീഡിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മളെ എവിടെ കാണുന്നു, ഒരു റോൾ മോഡൽ എന്നുള്ള നിലക്ക്, ഒരു മാതൃകാ ചേഞ്ച് മേക്കർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോവിഡ് പീരീഡിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ആ സമയത്തെ ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പഠനം, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആസൂത്രണം കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കാനും ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. And to your first question, a little bit to your first question, Aditya, and I might not answer this completely in line with what you were thinking, but I do think there are ways that we can cultivate the change maker within. And that is really practicing empathy. You know, we talk about it now. It wasn't something we talked about when I was young. I think that's one way the world is changing for the good. How can we really think about what others are seeing, thinking, experiencing, and use that understanding to meet them where they are? That's where the biggest impact is in that moment. So empathy is one element. The other is being able to tear down a wall and bring other people together.
And if you'll give him that stuff, I'll maybe explain that one concept just a little more. Okay. Sorry, I missed the second point. So the second point is to tear down walls Okay, yeah. and bring people together. Okay. And I'll explain that in a moment. Sure. Okay. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ആ ചോദ്യത്തിന് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഉത്തരം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ ചോദ്യത്തിലൂടെ വിവരിക്കപ്പെടേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഒന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അതായത് ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എംപതി, മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് അനുതാപം, അല്ലെ, ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അത് നമ്മൾ പരമാവധി ശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഒരുപക്ഷെ ഹെൻറിയുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തിലൊന്നും എംപതി എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അറിയാം. പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശങ്ങളിൽ ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പല രീതിയിൽ അകന്ന് പല ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ആ ചുമരുകളെ എല്ലാം പൊളിച്ചടക്കി ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. And that second concept, so I don't have to look to Obama for this. I can look to all of you for this. I see how you act with others in mind. And then the second thing I see in your work that I also saw in his, many of you are bringing down walls. Some of you are doing that by bringing humans together around your ideas, other people together around your ideas when you're not in a COVID situation. But some of you are using technology to tear down walls. And so while we feel walled in, technology is a way to bring people together around your ideas. And that was something he did very well as a candidate and later as president. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ശീലിക്കേണ്ട ഈ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, അത് എന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒബാമയിലേക്ക് തന്നെ നോക്കണം എന്നില്ല. ഹെൻറി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മതിലുകളെ പൊളിച്ച് ആളുകളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ കാഡറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വർക്കുകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് സമയത്തായത് കാരണം നമുക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ചെന്ന് നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൂട്ടാനും അനുതാപത്തോടു കൂടി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. Thank you. I was wondering, sir, before you go to the next cadet, whoever you go to, might be interesting to actually hear from them their reflections of the discussion so far. Okay. Before they ask a question, what are they absorbing? What are the immediate reflections that are striking them? And if possible, contextualize their questions on the basis of their reflections. ഓക്കെ. അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചർച്ചകളിൽ വന്നു, നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു, ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഹെൻറി സംസാരിച്ചു, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമോ ഒന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഉള്ളത്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇത്രയും നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അവിടെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന അഭിപ്രായങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ദിയ. സാർ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എനിക്കതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ സംശയം കൂടിയുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഷൈ ആയിട്ട് അത് മടിച്ചു നിൽക്കുന്നു, ചേഞ്ച് ലീഡർ ആവാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ, വിദ്യാർത്ഥികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും അവരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കും ഇങ്ങനെ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ പലർക്കും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ, അതിപ്പോ സാമ്പത്തിക പരമായിട്ടാണെങ്കിലും ടെക്നോളജിക്ക് പരമായിട്ടാണെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ സർ നമുക്ക് അവരെ കൂടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിലേക്ക് അവരെ കൂടി എങ്ങനെ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് സർ. Brilliant. Diya was, listening to all this discussion, and she has a reflection as well as she has a question. I think I'll pose that question first. She was saying that this is a time when young people, without any hesitance, they are coming together. They are playing their role as a change maker and all. But she has noticed a lot of children who interact with role models, so-called change makers and all. So they in their mind they will develop that feeling that, see, I've also have to become someone like this. But there will be a lot of challenges around them. It can be resources, it can be technology. So those people who have that aspiration to become a change leader, but still there will be many challenges around them. So she's asking, how can we address this issue? How can we be of help to them? Can I just add, Seth? I think she began in a very interesting way. I think her reflection really was that we heard Henry talk about how young people are shy but are not stopping themselves from putting themselves out. Yeah. And so she said, when I heard Henry say this, the first thought that struck my mind was that it is also a fact that young people look at so-called role models so that they are able to follow that journey. And then so the question in our head in that context really was what you asked about, is it really possible for us to tap into opportunities that may exist, but we still don't feel sort of ready for it or up to it? Yes, it's such a great question. It's all about how can I make that change right where I am. It doesn't have to be big world-changing ideas. It can be our world-changing ideas. So I met a young woman in Bangalore, and she found out that she loved soccer when she was in 6th grade. Your football, my soccer, and she. But there was no way for girls to play, so she just started playing with the boys. That was very frowned upon in her neighborhood, but she was as good as the boys. And her and her friend both played as good as the boys, and they kept going out there every day and playing. And they thought, if we can help other girls see how we can do this, maybe they will do that. But she didn't stop there. That's her world. That's her passion. What she did was she enlisted the boys to help form a girls' club, because her real aspiration was for girls to be involved, not just for her to play soccer with the boys. That was fun. It built her skills. And what happened was that the boys and those 2 girls started a club. 30 girls signed up that were just watching. And then suddenly they were playing in leagues and competitively. And ultimately, the 2 girls who played with the boys were picked for the state all-star team. But they could have just stayed with the boys and done that and probably been fine. It was the generous choice that they made to just do something for the other girls. And so all we're talking about is, how can you make the change that you can make where you are and make that choice, and then have the tools and the skills, which is empathy, which is tearing down a wall and bringing others together. Those are the core 2 skills that you need to do change making. Okay, Diya, അപ്പോൾ ഇതില് ദിയ ചോദിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ദിയ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതില് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ, നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ കാണുന്നു, നമുക്ക് അതുപോലെ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല, വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ ദിയയുടെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെൻറി പറഞ്ഞത്. അതായത് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ, റൈറ്റ് ഹെൻറി? യാ. അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ കുട്ടിക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യു കോൾ ഇറ്റ് സോക്കർ ദർ, വി കോൾ ഇറ്റ് ഫുട്ബോൾ ഹിയർ.
ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോബി അല്ലെങ്കിൽ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് കളിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല. കാരണം പെൺകുട്ടികൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും പെൺകുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് കളിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ പോയി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീടിന് ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ പറയാനും ഇതാക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ആ കുട്ടി അത് തുടർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ആലോചനയിൽ നിന്ന് മറ്റു കുട്ടികളെ ഒപ്പം കൂട്ടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെയുള്ള ബോയ്സും കൂടി അവരെ സഹായിച്ചു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങി. ആ ക്ലബിലേക്ക് ഏകദേശം 30 കുട്ടികൾ വീണ്ടും വന്നു. അങ്ങനെ അത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഫുട്ബോൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ട് അത് മാറി. പല പിന്നെ ടൂർണമെന്റിലും മറ്റുമൊക്കെ പോയിട്ട് അവർ പ്രൈസ് മേടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, അതായത് ഒന്ന് നമ്മള് പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ ലോകത്തെ എങ്ങനെ മറിക്കാന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ലോകം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ആ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിൽ കുഞ്ഞു ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഒന്ന് എമ്പതിയാണ്, അല്ലെ, ഒരു അനുതാപമാണ്. ആ അനുതാപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബാക്കിയുള്ളവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിയായിട്ട് കാണാനും അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ്. മറ്റുള്ളത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തടസ്സങ്ങളെ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു തന്റേടമാണ്. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്തില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചാലഞ്ചസ് ഒന്നും അതിനൊരു പ്രതിസന്ധിയല്ല. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും മുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം സാധ്യമായിരിക്കും. One point quickly on that, change makers figure out how to use their empathy, tear down walls, and the result is typically a community. So she didn't just create a soccer team, she created a community around her where there wasn't one before. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഈ എമ്പതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി പിന്നീട് എന്തായെന്ന് വെച്ചാല്, ആ കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അവളുടെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് അവളെ സഹായിച്ചത് എന്തിനാണ്? അവിടെയുള്ള ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും അതിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാക്കാനും ആ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല. അതായത് ഒരു ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയേക്കാം എന്നുള്ളതിലേക്ക്, അതിലൂടെ അതൊരു അവസരമായി കണ്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അവളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവരാനും അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ആ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. Thank you. Yeah, Shashi, I think there's nothing to add to that. Yes, no, this was very good. I mean, I just, the point that maybe they should know, 2 of those girls also, from the story Henry told us, also joined the state football team. Yes. So that's an important point, and I think what Henry's laid out is really a practical how-to. So how do you do this change-making bit? I mean, that's because once, I think the point that we need to emphasize is once you're on that journey, the rest follows. Normally we look at the end of the rainbow. Where do we want to get to? And we forget the journey itself. Yes. Right. So I think what, to Diya's point, from this example, this girl wanted to play. If she only wanted to play, she would have just played with the group of boys and been happy. But that's not what she wanted, right? She wanted to play, but she also wanted other girls to access football and play as well. That's where she's deployed her sort of empathy as a skill, not only as a value, right? So she brought that, and this is what we talk about, a service heart. And then, in forming the club, in getting the boys to agree and be their co-champions, they made the boys their allies. That's breaking down walls. That's really what, that's what an entrepreneur would do. You're finding a way to solve a problem. So that's what we talked about earlier, entrepreneurial spirit.
Yes. And then she went one step ahead, right? I mean, she formed a team, a club, enrolled 30 people. So she has this collaborative outlook. And so they were playing, not only for playing, but they were also enhancing their skills by doing this. Yes. And so that led to, it led to a social innovation, right? Where no girls could play football, didn't have a club to go to. You Yes. now have a club and you have 30 girls and many boys part of the club, all of them working together. So see how many boundaries they've broken. They broke the gender boundary. They broke the impossible boundary about where do we find a ground, where do we play, all of that, right? So that doing that set everyone on a journey. And two girls ended up playing in a state team. And I'm sure if we go back to their story, everyone would have achieved some other success in life. Mm. So the point that Henry is trying to say is your change making is around you. You get into that mindset. You practice it. You practice that change making with all of this DNA that is already within you. You will get to that point where you want to go. But I think the important point is the change making journey itself. Mm. And all lessons, by the way, from a 16-year-old. And from a 16-year-old, all of this. Okay. So should I translate that or? Yes. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദിയ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ കഥ നമുക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലെ, നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് മേക്കർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. സർവീസ് മൈൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്റർപ്രണീറിയൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയ 16 വയസ്സുള്ള ഈ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന, ആ കുട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആവണം, നമുക്ക് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് അവസാനം നമ്മൾ ഇതായി തീരണം എന്ന് ആ എൻഡ് പോയിന്റ് മാത്രം നമ്മൾ ചിലപ്പം കാണുക. അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള അങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാതിരിക്കുകയും ആ യാത്ര തന്നെ നമ്മൾ മറന്നുപോവുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പടിപടിയായി ആ കുട്ടിയും ആ കുട്ടിയുടെ കൂടിയവരും ഈ യാത്ര പടിപടിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവര് അച്ചീവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ അതില് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനുതാപമുണ്ട്. അതായത് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഞാൻ അതിനൊരു വഴി കണ്ടുവച്ചു. എന്നെ പോലെ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു കാര്യം ഒരു സഹായകരമാവണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് മറ്റു കുട്ടികളെ കൂടി കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെ. അതിലൊരു അനുതാപത്തിൻ്റെത് കാണാം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, കൂടെയുള്ള ആൺകുട്ടികളെയും മറ്റുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി, അല്ലെ. അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ, ഒരുപാട് മതിലുകൾ ആ കുട്ടി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ മതിൽ തന്നെ എന്താണ്? ജെൻഡർ, അല്ലെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാല് നാട്ടിലാകെ ബഹളമായിരിക്കും. ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബഹളമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ധൈര്യസമേതം ആ ബൗണ്ടറി ആ കുട്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, അല്ലെ. അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല, അങ്ങനെ അവിടെ സൗകര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഈ പടിപടിയായിട്ടുള്ള യാത്രയിലൂടെ ആ കുട്ടി കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത്, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇടപെടലുകൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആ ഒരു പാഠമാണ് നമുക്ക് ഈ 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So should we go to the? Yes. So we should. I think, Saif, we are like really crushed for time now. Yeah. So maybe because we are already 15 minutes over. Yeah. So maybe we will just have time for one more reflection. Or a question based on the reflection. Yeah? So whatever they've absorbed. So if one of the cadets can just reflect on, on their thoughts now and ask a question, and then unfortunately I think we'll have to wrap this up. But I'm sure we'll get another opportunity with Henry, in the days ahead, for him to interact with our change. Sure. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ വലിയൊരു പരിമിതി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഹെൻറിയെ തീർച്ചയായിട്ടും, വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു
പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് നേരം അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതും ശരിയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കടക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇനി ഒറ്റ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ ദിയ ഇത്ര നേരം കേട്ടതിൽ നിന്ന് ദിയയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യവും അതിൽ നിന്ന് ദിയക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇത്ര നേരം കേട്ടതിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യാം, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആരാണ് വരുന്നത്? ആദിയ. ഓക്കെ സർ, ഹെൻറി സാർ പറഞ്ഞു അന്നൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് വി ക്യാൻ എന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന്. അപ്പോ ഇന്ന് അതുപോലെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അന്നൊരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് മുഴുവൻ നമുക്കൊരു ക്യാമ്പയിന്റെ ആവശ്യമില്ലേ? പക്ഷേ ലോകം മൊത്തം ഒരുമിച്ച് ക്യാമ്പയിൻ നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല ഇപ്പൊ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ സാധ്യമാകും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ? Okay, so Adiya was asking that you are one of the key persons behind that renowned campaign which we all talk about, discuss about. Actually, there were a lot of challenges that you were trying to address through that innovative campaign. So now the world is facing a big crisis which quite unknown to our generation. So so she sees that this is also an opportunity for a campaign, but not limited to some space, but a bigger campaign where the whole world should be a part of it. But in the case you have done, you have brought people on board, but now that's also not possible. So within these limitations, is it possible to go for a campaign to help people come out of this crisis and to build a better world? I think the opportunity has never been better. In some ways, my orientation to how the world is changing comes from the campaign. And our organization started out what I call the old game, where we had skills and jobs. Everybody did their skills and jobs. But then change was moving faster than us change makers. Than our organization could keep up with, because we were change makers. So change makers making change creates more change. So the old system of doing your job couldn't work anymore. We had to open up the organization where people could form teams and solve problems and pursue opportunities. So we went from a very hierarchical, structured, one leader at a time system to an everyone leads in every moment system. And the world is similarly going through that transition, because we are change makers. You can't control change. And the rule makers can't keep up with that kind of change. There's so much happening all the time. I was the rule maker in my organization. What you have to rely on then is empathy-based ethics, people making decisions for the good of all. And the campaign really, what we're seeing before this crisis, the pandemic crisis, was the old world game, the old game was coming apart. Our systems, our institutions were built for repetition. Now we're in a change maker game. So the new campaign is everyone a change maker. How do we build a world that allows us to act responsibly for each other? How do we build the systems for that? How do we build an everyone a change maker world where everyone can act on their empathy and bring people together around problems and opportunities? So in my mind, the new campaign of the world is everyone a change maker, and it has to be youth led, because we adults still see the old game. We're still living in that old siloed hierarchical world. You're the generation wired for change. The problem is we've given you the old playbook for how to play. So you're going to have to navigate new territory for millennia to come. We're not going back to the old world of repetition and hierarchy and one leader at a time.
We're now going into a world where everyone leads and everyone has to make their change responsibly. Okay, I think very important. Shashi, you want to add to that something, or should I? No, that's fine. Please go ahead. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മളെ ആദ്യം ചോദിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അത് ഹെൻറിയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്നും കൂടിയാണ് കുറച്ച് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റോളുകൾ കൊടുക്കുന്നു, ഓരോ പണി ഓരോന്ന് സമയത്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആ ചേഞ്ച് വേറെ ചേഞ്ചിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്പീഡിൽ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു പുതിയ ലോകത്തെ ക്യാമ്പയിൻ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ, എവ്രി വൺ എ ചേഞ്ച് മേക്കർ. ഓരോരുത്തരും ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, എമ്പതി ആയാലും ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയാലും. ഇത് ഓരോരുത്തരും ശീലിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ലോകത്തെ അവരുടെ സ്പേസില് പിന്നെ ചേഞ്ച് മേക്കർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ, ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമുക്കറിയാലോ, ഒരു വലിയ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയൊരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇനി പുതിയ ലോകത്ത് വലിയൊരു സ്കോപ്പില്ല. ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു, ഈ പ്രതിസന്ധിയിലെ പുതിയ ലോകത്തെ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് വൺ എ ചേഞ്ച് മേക്കർ ആണ്. ഓരോരുത്തരും ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരും എമ്പതി ശീലിക്കുക, ഓരോരുത്തരും എമ്പതിയോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസിൽ ഇടപെടുക, ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരിക. ഇതാണ് ഈ പുതിയ ലോകത്തെ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പഴയ ലോകത്തിന്റെ അറിവും ശീലങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും പുതിയ ലോകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളിലാണ്, നിങ്ങളിലാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ്, ഈച്ച് വൺ എ ചേഞ്ച് മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ ഏറ്റവും പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കാണ്. Make one more short, very quick point. There is a difference between everyone a leader and everyone the leader. And the world we're leaving was a one leader at a time, the boss telling everyone else what to do. We now have the tools, all of us, we're all leading whether we know it or not. And so the question is, how do you use these tools at our fingertips? And how do you use your change-making capacities in a way that contributes to the good of all? That's the underlying message. Okay. അതില് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ അവസാനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേക്ക് അവേ മെസ്സേജ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹെൻറി ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതില് ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എവ്രി വൺ എ ലീഡർ, എവ്രി വൺ ദ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന്, എല്ലാവരും ലീഡേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തരും തന്നെയാണ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നു, ഓരോരുത്തരും ലീഡർ ആണെന്ന് പറയുന്നതിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നേരത്തെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും, ആ ലീഡർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ലോകത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത്. ഒരു രാജ്യമായാലും ഒരു നമ്മളൊക്കെ ഇടപെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായാലും ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും, ആ ലീഡർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവര് ചലിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെയും ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും ലീഡർ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ടൂളുകളെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചേഞ്ച് മേക്കിങ്ങിലേക്കും നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കും വരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. Thank you, Seth. Thank you so much, Henry, and thank you to all the SPC cadets. I know several of you would have a lot of reflections to share and things to talk about. What I can probably help you with that is if you send me your reflections and questions, I'm very happy to email it to Henry,
and probably get his response for you and over some days, and then pass it on to you. And I think we have Seth, do we have a small gift? Yeah, we do have a small gift for Henry. Yeah. I already received that gift. This was a gift for me. Okay, yeah. So, we cannot, since we are not meeting in person, we cannot deliver this to you, but I will deliver through this my screen now. Yes. It's just a 1 minute gift. Please. Oh, fantastic. Yeah. Fantastic. That's Thank it. you. Thank you. Thank you, Henry, so much. I would just say my takeaway from today is young people positioning their leadership for the good of all. That gives me a lot of hope. Young people positioning their leadership for the good of all. What a lovely message and reflection from you, Henry. Thank you so much. It's been a privilege interacting with you, and it's been a privilege for all our young cadets and for Seth. Seth, thank you for translating remarkably well. Yes. Thank you Thank so you much. for the all. opportunity. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Thank you.